Hello everyone, welcome to another episode on this podcast show, Skintouch by Skeptre. This is Dr. Archana, your dermatologist. So, number last few episodes we are discussing everything pertaining to hair fall, இல்லையா? So, இந்த வீக்குமே நம்ம ஹேர் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், but we are going to slightly deviate from the topic in the sense we spoke about nutritional causes of hair loss and etc. But in the episode we are going to see how scalp conditions or an unhealthy scalp can create an environment where there is a lot of oxidative stress in the scalp and how this can impact hair growth. So even before we proceed deep down into the topic, நான் ஒரு 2 முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன். The first thing is எப்படி the scalp and the hair are interdependent on each other. அதாவது இப்போ ஹேர் ஸ்கேல்ப்புக்கு நிறைய ப்ரொடெக்டிவ் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குது. இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அ மெக்கானிக்கல் ஷீல்ட் டு த ஸ்கேல்ப். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன் ஸ்க்ரீனிங், மாய்ஸ்சர் ரிட்டென்ஷன் எக்ஸெட்ரா. அதே மாதிரி ஸ்கேல்ப் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அன் இன்க்யூபேட்டரி என்வாயன்மெண்ட் ஃபார் த ப்ரீ எமர்ஜிங் ஹேர். அதாவது வளர போகிற ஹேருக்கு அது ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டாக நம்மளுக்கு ஸ்கேல்ப் இருக்கு. Now what is this oxidative stress that we are talking about? Oxidative stress அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, to put it in simple words, is just an imbalance between the oxidant and the antioxidant system in the body. So நம்ம antioxidants பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? So the reason why we encourage everyone to have colored vegetables and fruits is because there are a lot of antioxidants in it, and this is very important when we look at DNA repair mechanisms of the body as well. So when there is going to be an imbalance here, it leads to an oxidative stress which in fact can impact on your hair. Now இப்போ நம்ம human scalp பார்த்தோம்னா, it's like எப்படி சொல்றது, ஒரு வீடு மாதிரி. எதுக்குன்னா ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு. ஸோ ரொம்ப காமனாக நம்ம என்ன ஆர்கானிசம்ஸ் ஸ்கேல்பில் பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இஸ் த மேலசீசியா ஈஸ்ட், விச் இஸ் த ஃபங்கஸ் and which is also implicated in conditions like your dandruff, seborrheic dermatitis. Also, இது இல்லாம there are bacteria that reside in our scalp. That is Staphylococcus bacteria, Propionic bacteria, which is the acne causing bacteria. So இப்போ என்னெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் ஸ்கேல்ப்ல இந்த ஒரு environment of oxidative stress கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, though there are plenty of conditions, I'm just going to highlight the common ones and the ones that are frequently seen by dermatologists. That is dandruff, the most severe variant which is seborrheic dermatitis, scalp psoriasis, atopic dermatitis where there is also dryness or different kinds of eczema in the skin, and also the scalp that is aging. So இப்போ இந்த ஸ்கின் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் தான் எனக்கு ஸ்கேல்ப்ல இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குமா டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. There are also external factors that contribute to it. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, smoking. We know generally smoking is not a very good thing for any organ conditions or any disease of the body because it's a highly inflammatory trigger for the body. So அதுவே இங்கேயும் தான் அந்த implication இருக்கு. So for your hair to be healthy, smoking is a strict no. The second thing is pollution. So environmental pollution different kinds irukku nambalku. So and the environmental pollution creates a environment of oxidative stress in your scalp. Excessive use of hair care products, and if you infrequently have your hair washed. So this I have noticed in a lot of people. They feel that hair fall இருக்கும்போது நான் இன்னும் hair wash எடுத்தேன்னா எனக்கு முடி இன்னும் நிறைய கொட்டுற மாதிரி இருக்கும்னு. Please do not do that. When you have hair fall, just see that you wash your hair and scalp at least twice a week to maintain your scalp hygiene. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே கூட இட் கேன் கிரியேட் அன் என்வாயன்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இப்போது we are looking at only one part of it. நம்ம ஹேர் ஃபால் பற்றி மட்டும்தான் நினைக்கிறோம். பட் இஸ் there any other damage that your hair goes through, if there is a unhealthy scalp, or if the scalp hygiene is affected, or in other words, if there is a lot of inflammation going on in your scalp. So என்ன ஆகும்னா, ஹேரோட cuticle damage ஆகும். It can become rough. There can be breakage. Now there are also some people whom I'm sure you would have also noticed that all of a sudden or over a period of time you feel that the natural shine of your hair has gone down. இல்லையா? So இதெல்லாம் தான் are
clinical impacts or impact that is visible to our eye. Now, the hair also undergoes few what we call as biochemical changes. So, hair எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா, you also find that the protein and the lipid components are affected by this oxidative damage. Few studies வந்து பண்ணியிருந்தாங்க where they were looking at how a poor scalp health, example for people who have seborrheic dermatitis or dandruff or scalp psoriasis for that matter, they had analyzed இவங்களோட hairலாம் and found that they did have premature hair loss, meaning சீக்கிரமாகவே முடி வந்து உதிர்ந்து விழுது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது they also found that when they had tested for the scalp after taking a biopsy, they have found that the anchoring force of the hair follicle fiber was very weak or altered. So இதனால என்னாச்சுன்னா they noticed that the new growing hair was what we call dysplastic, meaning it was not in its natural condition. So அதோட outer root sheath of the hair, the growing hair especially, was absent. So which means அது normal hair fiber இருக்காது. And they also found that there was an increased proportion of hairs in what we call as the catagen or the telogen phase, that is the falling phase or the resting phase. So overall, before I finish this or I conclude this, overall when you look at the scalp health and how it contributes to hair, we have to understand that there are two ways to go about. One, factors that we cannot avoid, but we can try to keep it or maintain it at a minimum, and then there are factors that we can totally avoid or stop or rectify. So what are the factors that நம்ம எதெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம்னா, unnecessary exposure to ultraviolet light or to pollution, or if that is the case நம்ம போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது what you can do is use protective hats or scarves so that there is no undue exposure of the scalp or the hair to the UV radiation or to the pollution. Now, on the other hand, when we are looking at factors which we can avoid, the first thing that comes, of course, I'm sure if you're listening to this podcast from the beginning, what you can or should avoid would be smoking, both active and passive. The second thing is make sure you wash your hair regularly, especially if you're someone who uses a lot of hair care products. இப்போ நீங்கள் ஹேர் செட் பண்ணுறதுக்கு ஜெல் இல்லை மூவ்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லை நிறைய ஸ்ப்ரே எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, ப்ளீஸ் மேக் ஷோர் யூ வாஷ் யோர் ஹேர் அண்ட் யோர் ஸ்கேல்ப் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஸோ தட் அந்த ப்ராடக்ட்ஸோட ரெமினன்ஸ் எதுவுமே உங்கள் ஸ்கேல்பில் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் அகேன் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ட்ரிகர் the inflammation and then make it worse. Another thing that I would want to ensure is if you have any itching or if you notice any scaling in the scalp, please do not scratch it. So நிறைய பேர் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன், அவங்கள அறியாமையே கை வந்துட்டு ஸ்கேல்ப்ல போயிட்டு அவங்க பயங்கரமா விகரஸா சொரிய ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இது பண்ணும்போது என்னன்னா you just triggering or worsening the already existing inflammation. So if you have itching or scaling for a prolonged period of time and அது உங்களை ரொம்ப வந்து பாதிக்குதுன்னா, please consult your dermatologist so that they can rule out what is actually causing it. So we will only think about okay எனக்கு dandruff இருக்கலாம், இல்லை எனக்கு வந்துட்டு மைல்டு இச்சிங் மாதிரி மட்டும் இருந்துட்டு அது செட்டில் ஆயிடலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் there can be other causes that contribute to this itching or the scaling as well. So அதை ரூல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் உங்களோட ஹெல்ப் வேணும். So before I conclude this week's episode, I just want to tell you that all these small things that I have told are small steps that you can take to maintain your scalp hygiene, which in turn will manifest as healthy hair. So I hope this episode was useful for you guys, and here's me signing off, and I will catch you in another fresh episode next week. Until then, you guys take care. This is Skin Touch by Skeptre, and this is Dr. Archana.